Dear students, what do you see in this picture? I think some of you may say that there is a different fish which is being followed by similar fishes, okay? And there may be another thought. Some of you may also think that the one is leading the herd, okay? So there are two perspectives of this picture, okay? So today I'm going to talk about the leadership. I am Dr. Mohammad Junaid Khan from Community Medicine, Ayub Medical College, Abbottabad. Uh, Yesterday, leaders they were talking about might makes right, ordinate or subordinate, which is basically the royalty systems, obtained status through courage, violence, success at defeating others, obligation and use of force to assure that orders followed, and occasionally benevolent, right? Here, the previous slide is somehow linked to the definition of leadership, which is the process of social influence, which maximizes the effects of others towards the achievement of a goal. In other words, it is the process of influencing the activities of an organized grouping, its efforts toward goal setting and goal achievement. Here, leading viewed in relationship to the other management functions. For example, leading to inspire efforts, to communicate the vision, to build the enthusiasm and activate commitment, hard work. Controlling is to ensure the results. Planning is to set the direction, and organizing is to create structures. Here, there is two perspectives. Okay, one, there is a person who is riding a large wheel. You can say this is a wheel, and the other person holding a speaker in his hand. So there are two perspectives of the personality in this picture, and I think you have gotten the point. The one is leader, he is going through with his team, and the other is only instructing, right? So we will discuss in further slides कि जिसमें कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो उस टीम को अपने साथ मिला के चलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ इंस्ट्रक्ट करते हैं और अपनी टीम को सबऑर्डिनेट समझते हैं और उनको लीड करते हैं. Here, लीडरशिप को जानने से पहले मैनेजमेंट और लीडरशिप की थोड़ी सी डिफरेंसेस जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है? This is a very fundamental difference between management and leadership. You will see more differences later on, but let's focus on the few things which is in management. The one have to control the resources according to assigned standards or policy, and leadership one influences the behavior of people or the assignment of resources. Management Management infers authority by position, and leadership infers authority through earned influence. Management relates to the assigned work, whereas leadership relates to a vision. Management is a typical formal role, and management
can be formal or informal. Okay, here management include planning, organization, staffing, coordinating, controlling. Leadership has influencing effect, motivating, inspiring, creating, and mentoring effect. But both of these have few common things, which is communicating skills, problem solving, and decision making skills. Okay, here the leadership versus management, they have a specific but a little bit difference. In leadership, one has to influence the people by their attitude and behavior, whereas in management, the boss is actually executing tasks and producing different type of results. Okay, so a leader wants you to do better than they did, and bosses want to always be your boss. In this slide, there is a group of illustration, and I am not going to narrate it, but want you to be focused and read them. Okay, so let's start. Okay, so leadership in health. In health system, what is the role of a leadership? Okay, so the specific, some specific features like collective effort, a leader in the healthcare system, effort collectively, he bring changes which are made by value. He he is always good for the vulnerable groups. He perform or bring the equity among different members of a group, and technically he is always competent. He's always competent. Leadership styles which are dominant, influential, supportive, and cautious. These are various leadership styles. Okay, so a dominant leadership, or the dominant leaders are always very strong and directive. The influential leaders are persuasive, and they lead their task and their team with enthusiasm. The others are supportive and cautious. This is this is very pretty. This is very pretty figure. It shows the developmental level of an individual leadership. Here you see that there is a directive behavior which is increasing from low to high. Okay, and the other is supportive behavior, which is increasing in upward direction. So the delegating leadership, so this leadership falls in the uh, category of high directive and low supportive behavior. The other one is supporting leadership, which is falling in low directive and high supportive behavior. The third one is coaching leadership, which is high directive and high supportive behavior. And the fourth one is directing, which has low directive and low support behavior. This S is for the style S1 to 4, which has different, which has variability of supportive behavior and directive behavior. Here you see that the leadership which is developing
and at the end it is fully developed in a person who is low competence and have high commitment, and then low to some competence and low commitment, and then moderate to high competence, then variable commitment, and at the end he has high competence with high commitment, occupy the uh, fully developed role of a leader. There is a five level of leadership. It's explained by Maxwell, John C. Maxwell. So the first level is position, that is right. People follow you because they have to. So you are always right. Okay. The second one is permission, which is another word relationships. People follow you because they want to. They want to be in a relation with you. The other one is production. People follow you because of what you have done for the organization, what you have done, what you have produced for the organization or your team for or your group company. The fourth one is people development. Okay, this is called a reproduction. People follow you because of what you have done for them. Okay, here a good leader uh, do for the company, as well as a good leader do for the benefit of his company employee. And the fifth level is respect, which is very important component. Okay, people follow you because because who you are and what you represent. Okay, here these are some modern types of leadership, like charismatic leader, transformational leader, visionary leader, transactional leader, servant leader, and participative leader. Uh, Charismatic leaders are strong communicators, especially verbal. They influence others through the power of personality, make others feel important. They are passionate. They work by developing a sense of devotion to the cause. Transformation leaders, they uh, they have commitment to a radical vision. They have high level of personal skills, knowledge and drive. They are devoted to changing the system, and they attract non-linear thinkers. They are challenging to linear thinkers. Visionary leaders also always dream about the future and is not held back by conventions. They develop new and often radical ideas. They live the vision, sets the standard. That changes the paradigm and attracts highly creative thinkers and those who want to be. Transactional leaders are conventional modern corporation. Leadership through reliance on roles, that is, everyone has their job and is expected to do it. When they do, the ships run smoothly. The reliance on standards, policies, and systems. Servant leadership always prioritize humanity and justice are primary elements of leadership, huh? And places the needs of others above all and seek to understand what others want and involve them in solution seeking. They listen to learn. Participative leadership assumes the members are skilled and interested. These leaders assumes a role of coach, encouraging, reflecting, ultimately using input to decide. They also involves teams in assessing, planning, and executing. All effective leaders combine styles. Okay, so there is an autocratic who who is directive and direct or command has team. There is laissez-faire leadership
which which said to his employee like do this or do that as you deserve or fit to do. Okay, and there are democratic leaders. w- they always direct their employee with what do you think we should do. He include himself among the team. There are some another types of leaders like thought leaders, political, religious, military leaders, literary, artistic, movement leaders, professionals as vision, enabling change, working with others, good communicating skills, understanding international health and health development, changing self or bringing change in others, enhancing and sharing leadership. These are some attributes of a leader. Okay, there are technical and social requirements of a leader, formal training in management, environmental influences. These are prerequisites of a leader. A core leadership skills for every career, like self-awareness. A good leader is always self-aware. He is very good at communication. Okay, the communication which include clear writing skills, speaking skills, and he is always very active, very good listener. He communicate in such a way that he bring influences upon others. He align the efforts of others and build competent at all levels. Okay, आपको पता होना चाहिए कि लीडर जो है उसको चूज किस तरह किया जाता है ना। मतलब हर कोई बंदा अभी ये सारी चीज़ें देखने या सुनने के बाद बंदा अपने ऊपर अगर गौर करे तो थोड़ी-थोड़ी फीलिंग्स आती है ना कि मुझ में तो ये भी है और ये भी है। सो आई एम अ गुड लीडर, आई कैन बी अ गुड लीडर, व्हेदर आई एम अ गुड लीडर और नॉट। तो इस तरह की वो फीलिंग्स आती हैं ना, मे बी आपको भी आई हुई हों। लेकिन देखें, जब किसी एक कंपनी में किसी ग्रुप को या लेट्स से कि हेल्थ केयर सिस्टम में एक ग्रुप को एक असाइनमेंट दी गई है, एक टास्क दिया गया है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि लेट्स से कि ये वो ग्रुप है, ठीक है। तो उनको वो टास्क दे दिया है और ये अभी मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है, ताकि वो उसको अपने ही तरीके से मुकम्मल कर लें, फिनिश कर लें। तो थोड़े सी टाइम के बाद होता ये है कि एक दो लोग जो हैं वो एक तीसरे बंदे को फॉलो करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बाकी जैसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो भी उसको फॉलो करना शुरू कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट, ये बहुत अच्छी फीलिंग्स रख रहा है, बहुत अच्छे लीडरशिप स्किल्स रखने वाला बंदा है, ये कॉम्पिटेंट है, इसके पास नॉलेज भी है, नॉलेजेबल है, और ये दूसरों को रिस्पेक्ट भी शो कर रहा है। इसकी लिसनिंग, इसकी राइटिंग स्किल्स, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं। तो वो बाकी सारे ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता ये है कि ये उस पूरे ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट गेन करता है। ये न्यूट्रल होता है सबके साथ। इसकी इसकी एबिलिटीज़ ही ऐसी होती हैं, और ये दूसरों की रिस्पेक्ट करता है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट को तरजीह देता है। ये इनकरेज करता है। ये सक्सेस को ये नहीं कहता कि ये सक्सेस, ये कामयाबी जो भी इस टीम की वजह से आएगी तो वो उसका सेहरा मेरे सर पे आएगा, नहीं। वो उस ग्रुप को अपने साथ ले जाने के लिए ऐसा कहता है कि the outcome of this task will not be presented to me. It will be actually the award of our whole group. और वो उनका ट्रस्ट जो है, उनका एतमाद गेन करता है और उनको शो करता है कि आई एम लॉयल,
आई एम ऑनेस्ट, और अगर मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है तो मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से पूरा करने की जसादत रखता हूँ, राइट? तो ये सारी एबिलिटीज़ इस मेंबर में, इस एक लीडर में मौजूद होती हैं, तो तब बाकी सारे ग्रुप उसको फॉलो करते हैं ना। जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स होते हैं, टास्क मेंबर्स होते हैं, ये उनकी ज़ात पात को, उनकी मेंटेलिटी लेवल को, उनके आउटलुक को रिस्पेक्ट देता है और वैल्यू देता है, ठीक है? तो अगर आप समझते हैं कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं, तो कभी आपने देखा है कि किसी ग्रुप में जब टास्क दिया गया हो तो उस टास्क में आपका क्या रोल होता है? क्या आप खामोश बैठे रहते हैं, सिर्फ उसको सुनते हैं, आप पार्टिसिपेट भी करते हैं या नहीं? या फिर आप उस ग्रुप को लीड करने की कोशिश करते हैं? जब आप उस ग्रुप को लीड करने की कोशिश करते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं या नहीं? या आप उन पे बस किसी तरीके से डोमिनेंट आना शुरू कर लेते हैं, अथॉरिटेटिव बन जाते हैं, जिस तरह डेमोक्रेट, जिस तरह क्या होता है, जिस तरह डिक्टेटर होता है ना। तो देखिए, आप अपने अपना एनालिसिस बहुत इजीली कर सकते हैं इस तरीके से, राइट? तो हाउ यू कैन बिकम अ लीडर? For this, you have to identify the skills needed to move your concept forward or improve a given situation. You have to make your self-assessment, and you have to be able of self-reflection. आपको अपनी assessment करनी चाहिए, आपको फिंगर पे पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि आप में क्या क्या weaknesses हैं और कहाँ कहाँ strength आपकी पड़ी हुई हैं। क्या आप दूसरों के क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर सकते हैं? आप उनके ऊपर सोचते हैं, या आप उनको रास्ते में ब्लॉक कर लेते हैं और कहते हैं कि ये फजूल लगा हुआ है, द थिंग विच ही और शी इज सेइंग अबाउट मी इज नथिंग टू डू विद मी? अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो यू कांट बी अ ग्रुप बेटर लीडर. Do you have a courage or tenacity and the effort beyond the norm? हाँ, तो आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? लाइक मोस्ट ऑफ द लीडर्स, द वर्ल्ड बेस्ट लीडर्स जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो बस एक ही कन्फाइंड इन्वायरमेंट तक मौजूद होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं या नहीं। एक अच्छे लीडर को तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। ही ऑलवेज थ्राइव, ही स्ट्रगल्स डे एंड नाइट, ओके। ये देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि वो उसको समझे नहीं, बल्कि उस बंदे को जवाब दे दें। ये बहुत बड़ी बात है। इफ यू आर लिसनिंग टू समवन एल्स इन ऑर्डर टू रिप्लाई हिम, देन दिस इज अ वेरी बैड थिंग। आप उसकी चीज को समझें और उसको समझने के बाद प्रॉपरली रिस्पॉन्स करें। तो ये बहुत सारी चीजें कुल मिला के एक लीडर की क्वालिटीज बनाती हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। हम इसको कहते हैं कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, जिसमें क्लेरिफिकेशन और रिफ्रेश या पुलिंग बैक की एबिलिटीज होनी चाहिए। तो ये एक एक्सरसाइज है ना। देखिए, अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया, आई नो जो कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेशन टाइमलाइन होती है, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो वो 15 16 17 मिनट 18 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो गुड लीडर होते हैं वो एक्टिव लिसनर होते हैं। वो कंसंट्रेशन के साथ उन चीज़ों को सुनते हैं। क्या आप एक्टिव लिसनर हैं या नहीं? ये एक फिनोमेना आप इसको कहते हैं कि लर्न टू फ्रेम। देखें, फ्रेमिंग ये होता है ना कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी जहन में आती है
تو وہ شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں کنورٹ ہوتی ہے. لانگ ٹرم میموری میں وہ جب سیو ہوتی ہے تو اس کو ہم اسکیما کہتے ہیں. یہ اسکیما ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو جو گروپ جو اچھا لیڈر ہوتا ہے، بیسٹ لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد جو بھی ٹاسک اس کو ملا ہوتا ہے، اسائنمنٹ ملی ہوتی ہے یا جن کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، وہ ہر ایک انڈیویجول کے بارے میں ایک اسکیما بناتا ہے اپنے ذہن میں کہ یہ انڈیویجول اس مائنڈ سیٹ کا ہے اور اس کو اس طرح موٹیویٹ کر کے، انکریج کر کے، ڈسکریج کر کے اس سے اپنی مرضی کا کام لیا جا سکتا ہے. یہ جو فلاں انڈیویجول ہے اس کے ساتھ خود ملنا پڑے گا اور اس کے ساتھ مل کے کندھے سے کندھا ملا کے برابری کی سطح پہ آ کے. تو یہ فریمنگ فینومین ہے جو مطلب دوسروں کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا مے بی آپ خود ایسے ہوں کہ جو بالکل کمفرٹیبل فیل ہی نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے میں، ٹیم ورک میں. لیکن گروپ گڈ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آڈینس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے ٹیم میں. ایموشنل انٹیلیجنس is also a very important part of our leadership. It's the ability to perceive, evaluate, and control emotions. Okay, the ability to understand how events and information affect others, and to craft our own behaviors and words with the understanding of those emotions. Okay, so this is also a very important part of the leadership. These days, IQ is replaced by EQ, that is emotional quotient. Okay, دیکھیں ایک نئی ریسرچ کے مطابق 90% جو ٹاپ پرفارمنس کی جاتی ہے ایک انسٹیٹیوٹ میں یا کسی ایک ادارے میں، بزنس کمپنی میں، تو وہ ہائی ای کیو والے لوگوں میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا یہ ایک کہتے ہیں کہ آپ کی جاب پرفارمنس جو ہے وہ ای کیو اس میں 58% رسپانسبل ہوتا ہے، اور اینولی 2,90,000 ڈالر سے زیادہ کمائی اگر کرتے ہیں تو وہ ہائی ای کیو والے لوگ کرتے ہیں نا. تو ای کیو کو بھی کہتے ہیں کہ لیڈرشپ میں یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے. دیکھیں یہاں پہ میں ایک سمپل سی بات کروں گا کہ دوسروں کے ایموشنز کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائز کر کے ان کے ساتھ چلنا، ان کے ایموشن کو سمجھنا، فیل کرنا، جس طرح کہ ہم ایک کامن ٹرم یوز کرتے ہیں سمپیتھی یا ایپیتھی شو کرنا. تو یہ ایموشنل کوشنٹ ہوتا ہے نا. آج کل تو جو لرننگ موڈز یا انٹرونشنز آ گئی ہیں تو وہ بھی ای کیو بیسڈ لرننگ آ گئی ہیں نا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو پرابلم پی بی ایل ہوتے ہیں یا اسمال گروپ ڈسکشن ہوتے ہیں یا پیئر اسسٹڈ لرننگ جو ہوتی ہے اس میں ایموشنل انگیجمنٹ کریں اسٹوڈنٹس کی تو وہ زیادہ لرننگ کریں گے. تو لیڈرشپ سکلز کے لیے ای کیو جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ای کیو سے ہی بہتر سیلف اویئرنیس اور سوشل اویئرنیس اور ریلیشن شپ مینجمنٹ اور سیلف لیڈرشپ سکلز جو ہیں وہ بروئے کار لائے جا سکتے ہیں نا. یہ مشملو چیلنج ہے، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فینومینا ہے. جو گڈ لیڈرشپ سکلز ہوتی ہیں ان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ بہت ہی ڈائنامک اور کریٹیکل ٹاسک کو بہت ہی ایفیکٹولی سالو کر لیتے ہیں نا. تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ آپ کے پاس 18 منٹ ہیں، لیٹ سے یو ہیو 18 منٹس، اور آپ کو کچھ سٹکس دی ہوئی ہیں میں نے، اور کچھ سٹکنگ ٹیپس اور کچھ اور میں نے گیجٹس دیے ہوئے ہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں کہ ایک پول بنائیں، یا پھر یہ جو میں نے 50 سٹکس دی ہوئی ہیں ان 50 سٹکس سے آپ ایک فریم بنائیں یا ایک گھر کا نقشہ بنائیں. مطلب کچھ ٹاسک میں دے دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یو ہیو اونلی 18 منٹس. تو جو گڈ لیڈرشپ سکلز والے ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایفیکٹولی وہ چیز اور بہت ہی پیاری وہ چیز بنا دیتے ہیں
اور ود ان ٹائم فریم بنا دیتے ہیں. وائس اور اسٹائل کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بولوں گا, یہ ایک لنک دیا ہوا ہے. سو اف یو ہیو ٹائم پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو فالو دا لنک اینڈ واچ اباؤٹ this skill. Here few tips by which you can improve your leadership skills, that is where is your passion and drive, where your communication skills lie. مطلب آپ ابھی وہ کون سی سطح پہ ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز کس لیول پہ پڑی ہوئی ہیں. بلو لیول جہاں پہ آپ دو چار بندوں میں ایزیلی بات چیت کر لیتے ہیں لیکن آپ ایک ٹیم میں بالکل نہیں بولتے, رائٹ. تو یہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز کا کون سا لیول ہے, اسے ہم بیس کہتے ہیں. یہ میڈیم لیول آ جاتا ہے, اور جو ٹاپ ہوتا ہے اس پہ جو انڈیویجول ہوتا ہے they can easily delegate or direct or deliver his speech before hundred and thousand of people. تو آپ نے کبھی اگر اسپیچ دی کی ہے بچپن میں یا انٹر کالجز میں, اور آپ کانفیڈنٹ ہیں, اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں, سو دس از اے گڈ تھنگ, رائٹ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں 20-25 بندوں کی ایک ٹیم کو لیڈ کرنے کی ایبیلٹی رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں, تو اس میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس ٹیم کو کس طرح لے جائیں گے آگے اپنے پرپس تک, اپنے گول تک, رائٹ. تو یہ کمیونیکیشن سکلز موجود ہونی چاہیے, دیز آر ویری امپورٹنٹ. سملرلی آپ کو اپنے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کی اپنی سیلف اسیسمنٹ کیا ہے, اور آپ کو اپنے کنٹینیوس سیلف ریفلیکشن کا بھی کچھ معلوم ہونا چاہیے, رائٹ. ہم اکثر کہتے ہیں, ہمارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں کہ جب رات کو سوتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے دن کے سارے معاملات, اچھائیوں برائیوں کو ریفلیکٹ کریں. تو اسی طرح آپ کی کچھ سکلز ہوتی ہیں جو پیچھے ہم بول چکے ہیں, ڈسکشن کر چکے ہیں, آپ ذرا بیٹھے انلسٹ کریں, ان کو بنائیں کہ آپ پہ کون سی سکلز کہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک جوہری ونڈو ایک ماڈل ہے, آپ ذرا اس کو دیکھ لیں تو سیلف اسیسمنٹ میں وہ بہت اچھا ہیلپ کرتا ہے. جوہری ماڈل ہوتے ہیں, رائٹ. دیکھیں ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کی آواز سب تک پہنچ جائے. میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹیبل کے درمیان میں آگے بیٹھ جاتے اور سب تک اپنی, اٹ مین کہ اس کی آواز اتنی باوقار ہوتی ہے اور اتنی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ ہر ایک بندہ اس کو سننے لگتا ہے. یہ ڈفرینٹ باڈی لینگویج سٹائلز ہیں. ایکچولی اس کا لیڈرشپ کے ساتھ تو اتنا تعلق نہیں بنتا, لیکن آپ کا آؤٹ لک بھی میٹر کرتا ہے نا. کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کیجول ڈریسنگ میں ہوتے ہیں, کچھ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی فارمل ڈریسنگ کرتے ہیں. تو جب وہ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج ان کی وربل کمیونیکیشن سے زیادہ میسیجز ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جو اس کا ایٹیچیوڈ, اس کا جو سٹائل ہے, اس میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز چھپا رہا ہے لیکن یہ کانفیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, میں کوئی چیز چھپا رہا ہوں تو کیا ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کا سٹائل ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کمیونیکیشن کے لیے اوپن نہیں ہے, یہ ایوائڈ کرنا چاہتی ہیں, اور جو کچھ بھی اس نے بولا وہ اس نے جھوٹ بولا, ٹھیک ہے. یہ جو سٹائل بنایا ہوا ہے, اب آپ اگر ایک ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور آپ اس سٹائل میں کھڑے ہوئے ہیں, رائٹ, آپ نے ہاتھ جو ہیں وہ پاکٹس میں ڈالے ہوئے ہیں, تو جو آپ کا لسنر ہوگا, آپ کا آڈینس ہوگا, وہ یہی سوچے گا کہ یہ مجھ میں انٹرسٹ نہیں لے رہا, ہاں, یا there is something else which she is trying to hide. اور اگر آپ اس طرح ہاتھ باندھ کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں, جس کو ہم مؤدبانہ طریقہ کہتے ہیں, تو نارملی اس بیہیویئر کو کہتے ہیں کہ وہ
اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، رائٹ؟ اور اس کا ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ہے. اور یہ جو ہم اس طرح ہاتھ باندھ دیتے ہیں، یہ ہاتھ جب ہم چیسٹ کے اوپر باندھتے ہیں یہاں پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انفیریورٹی یا ہم انسیکیور فیل کر رہے ہیں. تو یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ جب ہم لیڈ کر رہے ہوں کسی گروپ کو، کسی کمپنی کو، ایک ہیلتھ کیئر سسٹم میں اپنے کولیگ کو، سبارڈینیٹس کو یا جونیئرس کو ہمیشہ ہمیں لیڈ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں ہماری باڈی لینگویج کس طرح ہونی چاہیے، رائٹ؟ اوکے، تو یہ میرے خیال سے 35-36 منٹس کا ایک آڈیو لیکچر ہو چکا ہے. اور آپ thank you so much for being patient, and if you have any sort of query or question, so you can email me at this address anytime. You are most welcome. Please don't forget to stay at home, stay safe, and goodbye. Allah Hafiz.